Asito ma satkamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityormamritam gamaya. Asito ma satkamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityo. Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Avadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityo Ma Mritangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. నేర్చుకుంటున్నారు ఇంగ్లీషు? Are you happy? Are you growing in confidence? You have to fall in love with the language అంతే. బుక్స్ చదువుతూ ఉండాలి. Just another 3 weeks you are done with the session. 8th, yeah, I think 7th actually. April is the last day. You have exam on 7th. Afterwards you will be free for nearly 2 months. Next session will start only in the first week of June. What you will do in summer vacation? Read books. At least 2-3 weeks from cover to cover, just to learn the language. You have to observe the sentences, right? 7-8 times you have to read the same book, observing the sentences. That will help you a lot. Not one book we read with that much of attention, that is the problem. Reading, abhyasa, abhyasa, abhyasa. Then once you get sufficient vocabulary, you're already acquainted with some standard sentences, then it becomes easy for you to listen. So that's why actually reading is the first and the fundamental. Afterwards, listening comes. Now there is so much is available on internet for you to listen. The best talks, best conversations, best debates, best speeches, best lectures, best discourses. As a generation, you are so fortunate because the best brains in the world are available to you. When we were of your age, we never had this opportunity. ఉందా మాకు అవకాశం? మేము కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు మా ప్రొఫెసర్ గారే మాకు అల్టిమేట్ జీనియస్. ఇంకా ఆయన తప్ప ఇంకా మాకు వేరే వాళ్ళకి పరిచయం ఏర్పడే అవకాశం కూడా లేదు, పుస్తకాలతోనే చేస్తే. టుడే ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. యాజ్ ఎ జనరేషన్ యూ ఆర్ సో ఫార్చునేట్. యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ దట్ you watch sports, cinema, this entertainment. That is what you are wasting your time, and also you are using it more for entertainment and other purposes and less for gaining knowledge. So everything in this world is a mixture of both good and evil. There is not one thing in this universe which is only good.
Everything has both positive and negative side. How you make use of it, it depends on you. A fire is not good or bad in itself. How you make use of it, it depends on, right? So somebody may read a scripture under the light of a lamp, and somebody may forge a document. లైట్ తప్పు కాదు కదా. ఇప్పుడు ఒక లైట్ ఉంది, ఆ లైట్ ఉపయోగించి ఒక ఆయన డాక్యుమెంట్ ఫోర్జరీ చేశాడు, ఇంకొక ఆయన భగవద్గీత లాంటి పుస్తకం చదువుకున్నాడు. లైట్ ఈజ్ సేమ్, బట్ హౌ యూ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. Same is the case with this also. Everything that comes to us in this universe is always a mixture of good and bad. Positive and negative side both ఉంటాయి. మీరు ఉపయోగించుకోగలిగితే, అదే చెప్తున్నాను నేను, ద బెస్ట్ బ్రెయిన్స్, బెస్ట్ స్పీచెస్, బెస్ట్ డిస్కోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ టు యూ ఆన్లైన్. You can listen to them and you can improve your language skill. But only thing is, if you don't understand at least 70% or 80% of the talk or discourse, you won't feel like listening to it. కనీసం 70-80% అర్థమైతే మనం అది వినబుద్ధి అవుతుంది. మనకు ఆ మాత్రం కూడా అర్థం కావట్లేదు అనుకోండి, ఓకే, నేను అది వినబుద్ధి కాదు. బికాజ్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఈజ్ సచ్, ఇట్ ఆల్వేస్ సీక్స్ కంఫర్ట్. ఏదైతే ఈజీయో దాన్నే కోరుకుంటుంటుంది మనస్సు. ఏదైతే కాస్త డిఫికల్టీ ఉందో అర్థం చేసుకోవటంలో, గ్రాస్ప్ చేసుకోవటంలో, ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఇంక్లైన్ టు వాచ్ దట్ ఆర్ టు రీడ్ దట్. దట్స్ వై యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ టు బీ అవేర్. ఒక తరంగా నాకు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. స్కై ఈజ్ ద లిమిట్ ఫర్ యూ టుడే టు గ్రో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. లాంగ్వేజెస్ కూడా ఎంత వేరియేషన్ ఉంటుందంటే మీరు ఇప్పుడు టెడ్ టాక్స్ అని ఉన్నాయి, ఇంక్ టాక్స్ అని ఉన్నాయి, యూనో, ఇంటర్నెట్లో. ఐ డోంట్ నో వాట్ యు ఆర్ యూజింగ్ అండ్ వాట్ యు ఆర్ వాచింగ్ దేర్, బట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ యూ అవేర్ దట్ యాజ్ అ జనరేషన్ you have such a huge advantage to connect with the best brains of the world. There are so many such celebrities. YouTube made them celebrities. They never had money, nothing. Just they spoke, and now the global platform is available. You speak here and you upload, the whole world gets to see you. అవునా కాదా? ఇంతకుముందు ఎప్పుడు అవకాశం ఉందా? If you have ideas, if you have knowledge, you just actually speak out. You just actually give there, and the whole world will get to see you. Never before we had such an opportunity. Technology has united the world in that way. It's a knowledge revolution. They say 21st century actually is century of knowledge. It's not the money, it's not the capital that is important. If you have idea and if you have knowledge, there are people to sponsor, to fund you, and you can start something of your own. Even in a business, and in the start sheet and kuda. Only thing is you need to be a little dynamic, you need to be a little proactive, you know. You need to have a little courage and that risk-taking nature, and then everything will come to you. So make use of this advantage. Be aware of that. Be conscious of it all the time. With Taranga, maakunnatuvanti advantage enti, ivanni advantages meeku. Enta telikiga vacheste knowledge. Roju just to seek knowledge, language. Oka manchi upanyasam meeku nachinadi English lo 10 సార్లు వినండి. 10 times you listen to the same talk. So by repeated listening, what happens? The sentences will become your own. Okay? ఒకసారి వింటే మళ్ళీ అంత గుర్తుండిపోదు. Listen to the same talk 10 times. The sentences will become your own. What language the person has used, what sentences he used, the person has used, they become your own, and the same sentences will come out of it. Every session, after the session we conduct a test. That's basically a grammar test. Simple grammar, simple things, but most of the students, they make mistakes. See, teachers say that we have taught them everything in the classroom. I don't know why they have written like this. The thing is, you are exposed to more grammar than language as such. Language అంటే మీరు గ్రామర్ అనుకొని ఆ గ్రామర్తోనే తిప్పలు పడుతూ దాని చుట్టే తిరుగుతున్నారు. కానీ పుస్తకం చదవటం ద్వారా భాషని మనం పెంపొందించుకుంటే, ఒక రాంగ్ సెంటెన్సెస్ నేను ఇచ్చి మీకు కరెక్ట్ చేయమని అనుకోండి, అది ఎందుకు రాంగు, ఎక్కడ రాంగ్ వెంటనే అర్థమైపోతుంది మీకు. బికాజ్ యూ ఆల్రెడీ బీన్ ఎక్స్పోజ్ టు సో మచ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. అలా ఒక్కసారి ఆ సెంటెన్స్ చూడగానే అందులో ఎక్కడ తప్పు ఉందో అని తెలిసిపోతుంది. ఎప్పుడు ప్రొవైడెడ్ యూ హ్యావ్ సఫిషియంట్ లాంగ్వేజ్. అందుకని యాజ్ ఎ స్టూడెంట్స్ యాక్చువల్లీ మీరు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ముఖ్యంగా ఈ యూట్యూబ్ ద్వారా ఇంకొక ప్రమాదం ఏంటంటే, అది మనకి టైంలో పొద్దున సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం అట్లా అయిపోతుంది. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు ఏం చేసాను ఇవ్వాలంటే అయిపోయింది. టైమ్ ఈజ్ వెరీ స్విఫ్ట్.
And actually for an urban dweller, it's moving too fast. పల్లెటూరు వాళ్ళకేమో కాలక్షేపం ఏం చేయాలి, టైం చాలా మెల్లగా వెళ్తుంది. పట్టణంలో ఉన్న వాళ్ళకి టైం చాలా వేగంగా ముందుకు వెళ్తుంది. సేమ్ టైం అనుకోకండి, టైమ్ ఈజ్ రిలేటివ్. ఫర్ పీపుల్ ఇన్ విలేజెస్ time moves very slow. Of course now because of internet and cell phones, there are less, for them also time is moving fast. For people in the cities, time actually moves very, very fast. So you don't know how your day is over. Morning, and then in few hours, what I have done today, you look back, not much. Most of the times, you might have watched something, sending the messages and what's happened, day is over. It's very important that you make good use of time. అండ్ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నా లేదా అని ఆలోచించాలి. ఒకవేళ దుర్వినియోగం అవుతుంటే నా సమయం ఎక్కడ దుర్వినియోగం అవుతుంది, నేను ఎక్కడ ఆ దుర్వినియోగాన్ని ఆపగలుగుతాను. ఓకే, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్రొడక్టివ్ యూజ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ ఏజ్. ఇప్పుడు ఈ టైం మిస్ అయ్యామంటే తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఆ టైం దొరకదు. సో ట్రై టు అక్వైర్ యాజ్ మెనీ స్కిల్స్ యాజ్ పాసిబుల్, గెయిన్ యాజ్ మచ్ నాలెడ్జ్ యాజ్ పాసిబుల్, మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ టు యూ, బీ కాన్షియస్ అండ్ బీ అవేర్ దట్ no other generation had this opportunity, and you are at an advantage. You are at such a global threshold. They say it's a knowledge revolution that's happening, and now it's an artificial intelligence age, and right? So there's phenomenal disruption that's going to happen. Language definitely is a great tool for you, actually. It's a great kind of empowerment for you. So how you communicate, how you express your ideas actually is going to rule the world, in fact, in that way. So people have to know what you are, how you will be able to do that, only through language. And so language is very, very important in the days to come, particularly for people who are seeking jobs in service sector and people who are living in urban spaces. Once you have this English language, since it has become the lingua franca of the world, you're a global citizen. Okay? Employment opportunities అంత ఎక్కువగా పెరుగుతాయి, ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకుంటారు, because you have the language and you have the skill. Thank you. Have a nice day.